Ihulog mo ako? Hindi! Ano bang ginagawa ko sa buhay ko? 45 feet! Kuya, natatakot ako! Aray, kaya pala may helmet. Hey guys, what's up? Welcome back to another travel vlog. It's a beautiful morning here in Moalboal and I'm here at the tourism office of Moalboal. I'm currently waiting for my tour operator but I'm gonna go hunt for breakfast. So yung pinuntahan kong karinderya kanina, iisa lang yung ulam nila. Ano daw? Sinigang na walang asin. Ano yun? Sinigang na walang asin. Pescador Island. Saya. Sobrang enjoy. Enjoy! New friends. Bobby. Hello. Hello. Nice. Magsa-sardines run na kami. Sana maraming sardines. Lipat! Wala daw nahanap na turtle. Lumayin ta. Saan? Ayun lang, diretso lang. Ay, ayun! Oo nga! Wala, hindi nakita sa camera. Nung ba yan, hindi nakita yung Ba't may tumulan na stingray? Natakot ako. May shark pa dito? Ayan! Ayan na! Ay, hindi kita! Ay, sigara! We're done for Pescador Island Hopping. Heading back to my hostel para maligo at i-ready yung gamit ko. I need to ride a bus going to Bajan for Kawasan Canyoneering. I'm going to put down on the description box below the number of my driver. Sobrang enjoy, guys. Wala lang kami nakitang turtle kasi gloomy yung weather eh. So I hope makapag-Apo Island ako. So I'm filming while riding a habal-habal. Push lang, girl. Push lang ng push. I also met new friends. Kaya may iba yung itinerary ko. I have an itinerary but since I met new friends, ayun, sasabay na ako sa kanila mamaya pumunta ng Sikihor. Supposedly, mag-Oslob ako later. Magpapasikihor na kami after Kawasan Canyoneering. Ready for canyoneering.
Dito na kami sa jump-off point. May zipline sila dito. Talaga? Wala palang kalsada. Ayun ba? Nag-start na kami mag-canyoneering. Guide ko, si Noel. Jowa ko. Charot! Joke lang, mahal. Love you. Noel din kasi pangalan ng joke ko. 4 hours to, di ba kuya? 4 hours siya. Full canyoneering. Mag-isa ko. Ganyan lang, i-up nyo yung kamay. Ihulog na ako! Nakabidyo na ako. Kuya, ano ganyan? Hindi nga, akala ko bawak sa life vest. Okay lang Kuya, ba? di ba mababago? Hindi, straight yung paa. Okay lang, nakawak ako. Sige. 1, 2, 3, go. Relax lang. Diba? Mababago ka, hindi? Sayang kasi yung bato. Punta na kami sa unang tatalunan ko, which is 7 feet. Sipin mo lang na ano, nandun yung boyfriend niyo sa salak. Okay? Yes. 1, 2, 3, jump! Higa, slide. Yay! Ano po? Ano bang ginagawa ko sa buhay ko? Kaya natatakot ako. Natatakot ako. Wala kang bato sa... Okay, ready? Tutulak mo ako? Oo. Konti, konti. Magja-jump ka tapos tulak ka ng konti. 1, 2, 3, jump! Parang Palawan. Ang blue ng tubig. I made up my mind. Sit! Nakakatakot. Oh my God! Game! Ma'am! So tired of feeling down. Even when life hands me Okay, 1, 2, 3, go! adversity right in its face. Oh,
gawa ko! 30 feet! May death wish ka ba? Ha? May death wish ka? Hindi. Realize one thing. Sa ano ka? Sa may butas. 45 feet na kami. Makes me feel bad. I have the choice. Kuya, natatakot ako. Ilan po yan? Ilang. Titingin ba ako? Oo. O hindi ako titingin? Hindi ka titingin. Kuya! Okay na po yan na. Brand new eyes. So happy, so happy. So happy. 45 feet, man! Woo! I did it, guys! Happy, happy, yeah. I feel so much better with my fresh attitude. Touchdown, Kawasan Falls. After 4 hours canyoneering, Kawasan Falls. So happy. But I've only got one life to live. We're now here in Liluan Port. Time check, it's 6 p.m. already. We had so much fun today. We went canyoneering and we also did island hopping in Pescador. Sobrang saya dito. That's it for this video, guys. Thank you so much for watching. Medyo pagod ako kaya ganito yung boses ko. Pero yeah, thank you so much for watching. I'll see you again on the next video. Bye! Subscribe, guys. Subscribe. Bye! Got one life to